Hi friends, and welcome to the Super Quiz channel. In today's video, you'll be guessing characters from the cartoon Italian Brainrot AI animals. Challenge your memory and see how well you know these fun characters. Don't forget to share your score in the comments. Let's see how many you get right. Ready? Let's go! Round 1. Who is this character? Lirili Bombombini, un maiale volante che ama il supporto di TikTok e Well done! That's the correct answer. Lirili Bombombini, un maiale volante che ama il supporto di TikTok e glorifica la Cina, vola e porta gioia ai bambini piccoli e ama la Cina. Round 2. Who is this character? Drillo. Nel profondo della palude, glorbo fruttodrillo regnava. Cool. It's right again. Drillo. Nel profondo della palude, glorbo fruttodrillo regnava. Il suo corpo era un'enorme anguria a strisce, ma la testa e la coda, Round 3. Who is this character? Gilatto l'hai frutti a meleonni. Qua. Questo bel ragazzo Questo è ragazzo solitamente Wow, you are very smart. tutti frutti a meleonni. Questo bel ragazzo è solitamente verde, ma può cambiare in modo irriconoscibile. Round 4. Who is this character? Ambalabu, il mio mantello fa rum rum. Nel cuore di un bosco stravagante viveva un Well done. That's the correct answer. Ambalabu, il mio mantello fa rum rum. Nel cuore di un bosco stravagante viveva un essere assai danzante, con foglie tra i ricci e ginocchia a farfalla, le mani sottili e la coda. Round 5. Who is this character? Ivo, un determinato, silenzioso e meticoloso. Il suo obiettivo è chiaro. Cool. It's right again. Ivo, un determinato, silenzioso e meticoloso. Il suo obiettivo è chiaro: eliminare Bombardiro Crocodilo. Dopo anni di studio del nemico, Round 6. Who is this character? disperatissime! Fanno trick track tra tronchi tristi, saltano, piangono. Wow, you are very smart. Disperatissime! Fanno trick track tra tronchi tristi, saltano, piangono e gridano in coro: tre tigri triste fanno tripli trick track tra tre tronchi tristi! Round 7. Who is this character? Blueberry, snuffi, zeffirulli, blu ubbie. Well done. That's the correct answer. Blueberry, snuffi, zeffirulli, blu ubbie, zeffirulli. Snuffirulli. Cool Boy è un ragazzo molto dolce. Round 8. Who is this character? Cactusucci Renucci. Or Strawberry no Reno roll. Cool. It's right again. Cactusucci Renucci. or Strawberry no Reno roll. Fiano Reno. Round 9. Who is this character? Asino Reno. Rino Ananasino. Ananasucci. Wow, you are very smart. Asino Reno. Rino Ananasino. Ananasucci Rinucci. or Cactusino Reno. Rino. Round 8. Who is this character? Loni Camellucci. Melonelli. Well done. That's the correct answer. Loni Camellucci. Melonelli. Camelenni. Un cammello melone maschio adulto può raggiungere Round 11. Who is this character?
Pistola potente. Puntava per gioco la gente presente. Povero pollastro perché spara. Cool. It's right again. Pistola potente. Puntava per gioco la gente presente. Povero pollastro perché spari. Parlava un passante, pieno di affari. Penso però per pura passione. Round 12. Who is this character? Berries. No, no, no. Cranberrini, squirrelini. Wow, you are very smart. Berries. No, no, no. Cranberrini, squirrelini. Kutai kuti squirreluti. Or camelloni, camellut. Round 13. Who is this character? Angulini, perocini. Car, peri. Well done. That's the correct answer. Angulini, perocini. Car, peri, perinelli. Chupi papi, chupcharello. Or Round 14. Who is this character? Top, tobi, top. Bukanlah unta biasa. Cool. It's right again. Top, tobi, top. Bukanlah unta biasa. Ia adalah makhluk ajaib berbadan kaktus dengan 5 kaki besar yang di... Round 15. Who is this character? Tuz, qué hermoso era. Tralalero, ralala, camello, dios de los cerdos. Wow, you are very smart. Tuz, qué hermoso era. Tralalero, ralala, camello, dios de los cerdos. Hacía sus hazañas en su pequeña residencia en el desierto del Sahara. Round 16. Who is this character? Sushi. Wah. Cactus. Well done. That's the correct answer. Sushi. Wah. Cactuselli, elefantelli. Or Elefantucci. Round 17. Who is this character? Monkeyucci. Or Chimpanzini, cactusini. Wah. Cool. It's right again. Monkeyucci. Or Chimpanzini, cactusini. Wah. Zibby bobby chick-chick. Cactusucci, monkey. Round 18. Who is this character? Peachy, Peachinelli. Ooh, Walali, Peachy. Wow, you are very smart. Peachy, Peachinelli. Ooh, Walali, Peachy, Aulici. Or Lemonucci, Snoofy. Zephyrul. Round 19. Who is this character? Raspberrini, sukpunilli. Sukpunelli. Rasperenni. So Well done. That's the correct answer. Raspberrini, sukpunilli. Sukpunelli. Rasperenni. Sosal. Peachy, Peachinelli. Ooh, Walali. Round 20. Who is this character? Chimpanzini, cocosini. Wah. Boop, bada. Cool. It's right again. Chimpanzini, cocosini. Wah. Boop, bada bim. Coconucci, monkey, yuchi. Or Chimpan. Round 21. Who is this character? Dopo un'estate molto calda tra i vigneti del Cile, puoi vedere uno Wow, you are very smart. Dopo un'estate molto calda tra i vigneti del Cile, puoi vedere uno strano animale che ama davvero l'uva. Chimpanzini, cocosini.
Do not forget to rate this video and subscribe to the channel. Also, you can leave any comment. Thank you very much for watching. See you in the next video.